Properties of colloids. The general properties of colloidal systems consist of heterogeneous character, diffusibility, filterability, visibility, colligative properties, optical properties, and the last one is Brownian movement. The Brownian movement is also known as kinetic properties of the colloidal system. Heterogeneous character. Unlike true solutions, colloidal systems are heterogeneous in character. They consist of two phases, dispersed phase and dispersion medium. Diffusibility. The colloidal particles constituting the dispersed phase do not readily diffuse through parchment or any other fine membranes. The next one is filterability. സാധാരണ ഫിൽറ്റർ പേപ്പർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഫിൽറ്റർ ചെയ്യാൻ സാധ്യമല്ല. Because the filter paper has pores bigger than the colloidal dimension. Visibility. It is not possible to see colloidal particles even with the help of most powerful microscope. എത്ര പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മൈക്രോസ്കോപ്പ് യൂസ് ചെയ്താലും കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിനെ കാണാൻ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. ഇതേപറ്റി ഒരുപാട് ശാസ്ത്രജ്ഞർ പഠനം നടത്തിയിരിക്കുന്നു. ഒടുവിൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിന്റെ സഹായത്തോടു കൂടി കാഥോഡ് റേസും സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് ലെൻസസും കമ്പൈൻ ചെയ്തിട്ട് അവർ കൊളോയിഡൽ പാർട്ടിക്കിൾസിന്റെ ഫോട്ടോഗ്രാഫ്സ് എടുത്തു. The next one is colligative properties. The important colligative properties are magnitude of osmotic pressure, lowering of vapor pressure, depression in freezing point, elevation in boiling point. They depend upon the number of solute particles present in a given mass of the solvent. The number of particles in a colloidal solution is comparatively small as compared to true solution. Hence, the value of colligative properties are small order as compared to value shown by true solution. The next one is Tyndall Effect. ഒരു ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് Tyndall Effect. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാൻ ഒരു വീഡിയോ കാണാം. The Tindall Effect, named after physicist John Tyndall, involves the scattering of light by finely suspended particles in something such as in colloid. This effect is also referred to as Tyndall scattering. Let's demonstrate the Tyndall effect. We'll begin by filling all three beakers with the distilled water. In the first, we'll leave just the water. In the second, we'll dissolve a spoonful of sugar. And in the other, we'll stir a few drops of milk. First, we'll shine through the beaker containing only the water. Although we cannot see the light beam as it is passing through the water, we'll be able to see it as it emerges unchanged from the other side. Now we'll shine our laser through the second beaker containing the sugar solution. Once again, we cannot see the beam as it passes through the solution, but we are able to see it as it emerges from the other side again unchanged. Finally, we'll shine our laser through the third beaker, which has milky water. In this case, we are able to clearly see the light beam as it passes through the liquid. This appearance of a light beam passing through a liquid is the result of Tyndall effect. What is happening to the light beam? Let's take a closer look at what's in each beaker so that we'll have a better understanding. In distilled water, any particles are too small to obstruct the path of light as it passes through, meaning we won't be able to see the beam. A solution, such as a sugar solution we made, is a homogeneous mixture made up of only one phase. In this form, the solute, in this case the sugar, will dissolve in the solvent, in this case the water, and take on the characteristics of the solvent, meaning once again we won't be able to see the light hitting anything. A colloid, however, has two phases. The dispersed phase, which is the milk particles, and the dispersion medium, which is the water. In the colloid, light will scatter in different directions due to the dispersed particles. But in water and in true solutions, such as a sugar solution, it will pass through without being scattered. The Tyndall effect is used in identifying whether a liquid is a solution or a colloid. Tyndall effect എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. When a beam of light is passed through a colloidal dispersion, it becomes visible as a bright streak.
ഒരു സിഗ്മോയിഡ് മൈക്രോസ്കോപ്പിലൂടെ ഒരാൾ ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റ് ഒബ്സർവ് ചെയ്യുന്നതാണ് ചിത്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത്. The scattering of light from a surface of colloidal particles is known as Tyndall effect. The illuminated path is known as Tyndall cone. Tyndall effect has been used in ultra microscope. Brownian movement. The continuous zigzag motion of fine particles suspended in a gas or a liquid is called Brownian movement. It was discovered in the year 1827 by the botanist Robert Brown and is named after him. For example, let us observe a beam of sunlight entering a dark room. You will find that the dust particles are constantly moving in a haphazard manner. What makes dust particles move continuously in air? You already know that air is a mixture of gases, and gas molecules are always in a state of free random movement. These molecules hit the dust particles from all directions and make them move in an irregular manner. Similarly, if pollen grains are placed in water, they do not remain at rest, but move about continuously and randomly. This is also an example of Brownian movement. Suspensions and juice solution do not exhibit Brownian movement. The continuous zigzag motion exerted by colloidal particles in the dispersion medium is called Brownian movement. The Brownian movement is an excellent proof of the existence of molecules and the ceaseless motion in liquids. അപ്പോൾ നമ്മൾ കൊളോയിഡൽ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്തു. ഹെഡ്രോജിനസ് ക്യാരക്ടർ, ഡിഫ്യൂസിബിലിറ്റി, ഫിൽറ്ററബിലിറ്റി, വിസിബിലിറ്റി. വിസിബിലിറ്റി എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇലക്ട്രോൺ മൈക്രോസ്കോപ്പിൻ്റെ സഹായത്തോടു കൂടിയാണ് പിക്ചറൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുന്നതെന്ന് ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. Colligative property depend upon the number of solute particles present in a given mass of solvent. പിന്നെ ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ടിൻഡൽ ഇഫക്റ്റും കൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടി ആയിട്ടുള്ള ബ്രൗണിയൻ മൂവ്മെന്റും പഠിച്ചു. കൂടുതൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നതും ഈ ഭാഗത്ത് നിന്നാണ്. ഒപ്റ്റിക്കൽ പ്രോപ്പർട്ടി, കൈനറ്റിക് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിലൊക്കെ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. സോ അത് രണ്ടും നമ്മൾ നന്നായിട്ട് മനസ്സിലാക്കി നല്ലപോലെ പഠിക്കുക. എല്ലാവർക്കും ക്ലാസ് മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. താങ്ക് യു.